Yes, sir, you audible. Good evening, sir. হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। আই থিঙ্ক আমাদের ওয়েদারের প্রবলেম আছে মনে হচ্ছে, বুঝেছো? না, ওয়েদারের প্রবলেম আছে ওই ঠিক আছে, ওয়েদারের প্রবলেম হলে এই আমার ওয়াইফাই চলে গেলে আবার ফোনে করতে হবে আর কি। ঠিক আছে, না এইটা তো এখন তো ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের মানে বৃষ্টি বৃষ্টি হলে তো এই নেট চলে যায়, তো তখন একটু সমস্যা হতে পারে। দেখা যাক, শুরু করে দেওয়াই ভালো মনে হচ্ছে নাকি? Okay. এসব কিসের স্টুডেন্ট, বিটেক না কোন ইয়ার? বিটেক মানে জেনারেল নাকি এটা? আচ্ছা, আমার কি এটা দেখা যাচ্ছে? ক্যামেরাটা অন আছে তো? আমার কি দেখা যাচ্ছে না দেখা যাচ্ছে না? ক্যামেরাটা তো অন। ঠিক আছে, okay. ঠিক আছে, okay. হুম। ঠিক আছে, শুরু করে দিই। ওকে, ওকে, গুড ইভিনিং, থ্যাংক ইউ।
And good evening to all of my students. Good evening, sir. Good evening. Actually, just I want to motivate all of you to become an entrepreneur. Am I audible? Could you hear me? Yes. Yes, sir, you're clearly audible. Okay. I want to motivate you to become an entrepreneur. I find the students who are here, they are doing diploma in engineering, and I feel it's good. I think the more educated you are, the less likely chance that you will become entrepreneur. This is my personal experience. বেশি এডুকেশন হয়ে গেলে কেউ এন্টারপ্রেনার হতে চায় না। Reason is very simple. They want to get a job and feel they are very secure. Once they get a job, they feel they have got a fixed income and they don't want to get into entrepreneurship. So entrepreneurship এর যেগুলো প্রবলেম আছে, I think আমাদের first problem is what we are facing is our mindset. ঠিক আছে? Mindset or some mental blocks. We are having a lot of mental blocks. I think whenever you want to do something, there are a lot of blocks which are inhibiting. Suppose, for example, if you want to go for a startup rather than doing a job, I think the first thing that comes to your mind whether I'll be successful or not. Okay, that is the thing that comes to your mind. What if I don't succeed? I think, and then this is what is called your fear. You're fearing something. That this is what is called fear of failure. So whenever you're more educated, I think you're most likely to get a job. So your fear of failure also increases. So the first thing, if you want to become an entrepreneur, first thing you have to overcome certain fear. So those are very essential to remove from your mind, the mental blocks. I think 95% people here or wherever you're doing your education, I think 99% of the people or students, they're looking for a job. If you talk of IIT, if you talk of NIT, you find majority of the students, why they want to take up a course, I think they want to get a job. Job means what? They want to get a certificate and then they are looking for something which will give them a fixed income. That is what they're looking for. But actually, আমরা কিসের রেসে আছি? What you are doing? You just think what you are doing. If you get a job, what kind of salary you are going to get? If you are a diploma engineer, if you are a graduate engineer, what kind of salary you are going to get? Maybe somewhere around somebody will get 20,000, somebody will get 40,000, 50,000. If you are a brilliant student, you may get a lakh per month. But that is what you are looking for. And then okay, I think it is not worth to get into a job and then look for a salary which will give you 20,000, 25,000, and every morning you just get up and join your office and then you have to listen to your boss. So first thing what you have to do, you have to think a little different. I think a little different from the rest of the crowd. I think you need to change your mindset, little out of box. Your thinking should be out of box. Out of box in the sense what? If everybody is thinking to get into a job, I think that is not the way you should be living your life. So first thing, if you want to become an entrepreneur, first you just have to remove some the blocks. Which are the blocks which I'll be talking of? What are the mental blocks? I'll be talking to you. Okay, just a sec. I think I'm just opening my PPT. Can you see the PPT now? Yes. Yes, sir. Okay. So what is the first step? The step one, I think you need to remove your mental block. This is the step one. So whenever you want to become an entrepreneur, whenever you want to go for a startup, the first thing is there are a lot of blocks within you, or you need to have a mindset to do something different. So that is what you need to. Basically, 98% of the students, they are not able to remove this mental blocks. That is what. If you are able to remove that, then you are going a step forward. This is the first step. Then second step is what?
you need to have your goal. Your goal setting is very, very important. This is the second step. Actually, what are you going to do with your life? So I'll cover in details. Just I'm giving you a broad headline. The step one, just try to remove your mental block. Step two is what you need to have a goal. You need to set your goal. Step three is what? The process of the startup. How do you start up? You start from the generation of ideas. Then you need to find out you have a lot of ideas within you. Then you need to find whether that idea is feasible or not. So you carry out the market and demand analysis. You do some technical analysis. You do financial analysis. I'm not going to details of that. So this is a step three. The step four is the legal steps. So once you've decided, once you find your idea is feasible, last step is your legal step. Legal step is how do you start a company? What are the process to start a company? So these are the 4 steps which I'll be talking. I'll give a brief idea on each of these. Okay. So let me start the one. I think what we will start. The starting is the mental block. So why you want to become an entrepreneur? So let me focus. Why you want to become an entrepreneur? What is entrepreneur? You know, I am not going into that definition of entrepreneur. Entrepreneur, I think you're starting a new business or new venture. If somebody is starting a new venture or a new business, which you're utilizing your capital and labor in order to produce goods and services for profit, is what is your entrepreneurship. So what is the advantage of to become an entrepreneur? I think the most biggest advantage, you become your own boss. Just simply see, I think you're the boss of yourself. You're totally independent. 95% of the entrepreneur, they don't start for the money. Money kauke motivate kore. Actually, if you have a passion, if you follow your passion, and then if you do something and start something, then you enjoy the work because you become your own boss, and then you are creating some employment. What you are doing, you are creating some employment. You're generating some employment. See, if you are a manager, you are a job seeker. Just simply remember, if I want to take a job, I am a job seeker. If I may become an entrepreneur, I am a job giver. Just see the difference. Somebody is seeking a job, so you are begging indirectly. Charai job kore, indirectly we are dignified beggar. Very simple. Let me put in that way. We are a dignified beggar. I think we go and market ourselves like we are like a commodity. So whenever you are sitting for an interview, interview was, I think you are trying to market yourself. What market? Try to sell yourself to the companies. So it's okay. So you're just like a dignified beggar. Yes. But when you start something, you're generating employment. Generating employment means you're source of income for a lot of families. I think this gives a lot of satisfaction. I think 95%, 98% people, they start something new to give employment, and they want to become self-independent. And then once you start something, then your career for next generation is also will be helpful because you can prolong the career for next generation. If your next generation is there, they can take over whatever company you have set up. So they don't have to look for a job. Just see. And then people, they actually, if you look at the motivation, if you see the motivation, what motivates people? আমাদেরকে কি মোটিভেট করে? কি জিনিস মোটিভেট করে? তুমি যদি ম্যাসলো হায়ারার্কি অফ মোটিভেশন দেখো, the first layer আছে মানুষ will be motivated if they get food, they get shelter. Then recognition, then your security, recognition, affiliation. These are all motivation. But the motivation last stage is self-actualization. Self-actualization means, what is self-actualization? You are trying to discover your own potential. I mean, নিজের potential থেকে discover করছে। আমাদের সবার মধ্যে potential আছে। Everybody has got a potential. Actually, the problem is that we are not able to use our potential. Actually, how many people use their potential? প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে strength আর weaknesses আছে। কিন্তু actually we are not using our strength. আমরা strength গুলো কখনোই ইউজই করি না।
You are more focusing on weaknesses. So once you get into a job, you are not able to discover your potential. Once you become an entrepreneur, you tend to discover your potential. And then, yes, if you are successful entrepreneur, you have unlimited income, then you are independent. So once you are independent, you have a lot of satisfaction around yourself. So once you get into a job, I think 2-3 years you like the job. After that, the monotonous area. 9 o'clock you get up, thus you tend to come back at 7:30. It becomes so monotonous. There is no fixed time. You cannot do anything because 90% কোম্পানিতে গিয়ে তোমার রুটিন জব থাকে, 90% of it is a routine job. If you are at a lower level, তুমি যদি জুনিয়র লেভেলে থাকো, 99% is routine job. Suppose কেউ ব্যাংকে কাজ করছে, কি করবে যে ব্যাংকে? somebody ডাটা এন্ট্রি করে, কেউ চেক দেয়, কেউ ইয়ে করে, আর কিছু করতে হয় না। ইটস এ রুটিন থিং। যখনই তুমি রুটিন জিনিসটা করবে তখনই এটা মনোটোনাস হয়ে যাবে। ঠিক আছে, মনোটোনাস হয়ে গেলে তোমার স্যাটিসফ্যাকশন থাকবে। আর অ্যাকচুয়ালি আমরা লাইফে কি করছি, হোয়াট অ্যাকচুয়ালি ইউ আর ডুইং ইন লাইফ, আমরা জাস্ট সি, আমরা ক্লাস 10-এ পড়ছি, 12-এ পড়ছি, দেন হোয়াট ইউ আর ডুইং, লুকিং ফর এ জব। তুমি জব চিন্তা করছি, তোমার মাইন্ডের মধ্যে অলওয়েজ ইউ আর থিঙ্কিং দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু get into a job. So mindset, just you're talking of now entrepreneur mindset. Your mindset is what? I want to become a manager. Very simple. Manager or production manager or technical officer or engineer, something like that. তোমার mindset কি আছে that I want to become engineer maybe 10 years down the line. Where you want to see yourself after 10 years? I think 98% people will say I want to become a production engineer. কেউ বলবে I to be a marketing manager, কেউ বলবে finance manager. Okay, so যেটা তুমি ভাবছো, whatever you are thinking today, that becomes your vision. এটা তোমার মাইন্ডের মধ্যে চলে আসছে। আমি যদি ভাবি যে ম্যানেজার হব, এটা আমার মাইন্ডের মধ্যে চলে আসছে। সাবকনসিয়াস মাইন্ড এটা প্রোগ্রাম হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, ইটস লাইক এ প্রোগ্রামিং। ইউ আর ডুইং এ প্রোগ্রামিং ইন কম্পিউটার, your mind is doing a program. প্রোগ্রামের মধ্যে একটা মাইন্ডে প্রোগ্রাম হয়ে যাচ্ছে যে I want to become a manager, or I want to become an engineer, or I want to become a doctor, for example. যখনই তোমার মাইন্ডে প্রোগ্রাম হয়ে যাচ্ছে, তোমার অ্যাকশন গুলো কিন্তু ওইভাবেই হচ্ছে। তুমি যখনই ডিসাইড করলে যে আমি ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই, তখন তুমি কি করবে? ক্লাস 11-12 এর পর, or you want to become a product engineer of a company, তোমার কি স্টেপ গুলো হবে? স্টেপ 1, you will go for engineering education. Last year before you will get admission into engineering college. Either government college গেলে ভালো, নাহলে তুমি প্রাইভেট কলেজে চলে যাবে, or even you will settle for diploma engineering, because your mind a program হয়ে গেছে যে আমার একটা জব চাই। So continuously you are working for that. For subconscious mind it is program. তারপর তুমি কি করবে? কোনো একটা কলেজে ভর্তি হবে, you will try to get a certificate, বিকজ তুমি জানো এই সার্টিফিকেটটা পেলে হয়তো আমি জব দেবো। তোমার কিন্তু নলেজ অ্যাকোয়ার করার তোমার কোনো ইচ্ছা থাকবে, ইউ উইল নট গো অ্যান্ড লার্ন সামথিং। ইউর এন্টায়ার 100% অফ ইউর এনার্জি উইল বি ওরিয়েন্টেড টুয়ার্ডস গেটিং এ সার্টিফিকেট এন্ড হাউ টু গেট এ গুড মার্কস। কিভাবে মার্কস পাওয়া যায়? ইভেন দ্য টিচার ডাজন্ট টিচ ইউ ইন দ্য ক্লাস, ইফ ইট গিভস ইউ মার্কস ইউ আর হ্যাপি। ঠিক আছে, দিস ইজ মাই পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স। আই হ্যাভ বিন টিচিং quite a few I've been teaching for last 20 years, and I have seen invariably 90% of the students ওরা সার্টিফিকেটের জন্য পড়তে আছে। ক্লাসে কি নলেজ হলো কি হলো দেয়ার লিস্ট পাবো। সার্টিফিকেট পাওয়ার পর ওকে, সাম পিপল উইল গেট এ জব, সাম পিপল দে ডোন্ট গেট এ জব অলসো, and then your entire orientation is towards getting a job. তাহলে তোমার অ্যাকশন গুলো কিন্তু এইভাবে হচ্ছে। সকাল থেকে তুমি যখন অ্যাক্টিভিটি করছো, তুমি ভাবছো আমি কিভাবে এক্সামটা ক্লিয়ার করি, কিভাবে সার্টিফিকেট পাই, ইন্টারভিউ যায়, তারপরে আমি কিভাবে একটা সার্টিফিকেট পাই। সার্টিফিকেট পেয়ে তুমি আবার অনেকে কম্পিটিটিভ এক্সামে দেয়, and then you get a job.
So actually তুমি 95% পিপলের সাথে তুমি কম্পিট করছো, ঠিক আছে? জাস্ট থিঙ্ক, ইউ আর কম্পিটিং উইথ 95% অফ দ্য পিপল। কম্পিটিং কিসের জন্য কম্পিট করছো? জাস্ট থিঙ্ক, কিসের জন্য তুমি কম্পিট করছো? তুমি কম্পিট করছো টু গেট এ জব, টু গেট এ জব in a company which 95% people are fighting for that. Okay? So so you are in a rat race, na? Rat race. ইঁদুর দৌড়ের মধ্যে আছে তুমি, ঠিক আছে? ইন্ডিয়াতে পার্টিকুলারলি ক্লাস 1 থেকে তো লোকে ইঁদুরের মতো, ইউ আর ইন এ rat race। ক্লাস 1 যখন ছেলে মেয়েকে নিয়ে যায় স্কুলে, তখন সবাই বলে that you have to become topper, you start from nursery, so you are in rat race, ইঁদুর দৌড়। Whether you become first, তুমি প্রথম হও বা কি লাস্ট হও, still you are a rat. If you are in a rat race, whether you become first, whether you become last, still you will be a rat. Okay, so 95% people fighting to become a rat, and indirectly you are fighting to become ordinary. You are trying to become an ordinary people. Ordinary, একটা জব করবো, তারপরে ফ্যামিলি হবে, then have kids, fear again that cycle will go on. So you're trying to become an ordinary. Your mindset is what? Is programmed to become ordinary. 5% people, they think to become extraordinary. Their thinking is little different. 5% আছে, they think little different. They want to become extraordinary. Now competition টা কোথায় বেশি? 95% is ordinary, 5% is ordinary, extraordinary. So there is no competition to become extraordinary. এখানে কোনো competition. So to become extraordinary is become easier than to become ordinary. Very simple. Extraordinary হতে গেলে কিন্তু তোমার competition কম, ওইখানে এত লোকজন ইয়ে করে না। There's no competition. If I want to start a business, hardly there is a competition. I can always start. But if you want to get a job, there is a competition. So actually you are fighting to become ordinary. Really? Now দুজন আছে, একজনের ভিশন, একজনের গোল হচ্ছে লাইফে দ্যাট আই ওয়ান্ট টু গেট এ জব। দুজন স্টুডেন্ট আছে, একজন স্টুডেন্ট ভাবছে আমাকে একটা জব পেতে হবে, ভালো জব পেতে হবে, দ্যাট ইজ হিজ ভিশন। সো অ্যাকচুয়ালি ইনডাইরেক্টলি হোয়াট ইজ ডুইং, হি ওয়ান্ট টু আর্ন হিজ লিভিং। ও নিজের খরচা টরচা যেন পায়, নিজের একটু বেসিক নিডগুলো যেন ফুলফিল হয়। সো দ্যাট ইজ হিজ গোল ইন লাইফ। If my vision is what? If I change my vision that I want to help others to earn their living, আমার যদি ভিশন হয় যে আমি অন্যকে হেল্প করব to earn their living. Now if I start thinking like this every day, আমি ওইটা যদি every day যদি চিন্তা করি that I want to help others to earn their living every day. Suppose today I decided, okay, I'll not look for a job. What I'll do, I'll try to help others to earn their living. My mindset will change. See, then he'll look for an opportunity. যে আমি কিভাবে হেল্প করতে পারি, যে আমি লোককে কিভাবে হেল্প করতে পারি, হাউ ক্যান আই হেল্প পিপল টু আর্ন দেয়ার লিভিং। সো ইউল লুক ফর অপরচুনিটি। সো লট অফ আইডিয়াস উইল কাম টু ইউর মাইন্ড। ঠিক আছে, এই আইডিয়াগুলো তোমাকে, লট অফ আইডিয়াস উইল কাম ইফ ইউ চেঞ্জ ইউর ভিশন। দ্যাট ইজ হোয়াট আই বিন টকিং অফ। সো নাও why? So the essential step is what? You need to remove your mental block. So that is what I am talking of. So what are the mental blocks you are having? Can you see the second slide? Yes. Hello? Yes, sir. Yes, sir. I think you've taken the same slide. You change it. Okay. Now, what are the mental blocks? Question তাহলে জিজ্ঞেস করবে। You're always welcome. What are the mental blocks? আমাদের you have identified দুটো ফ্যাক্টর আছে, একটা হচ্ছে the blocks comes out of fear factor, ভয় থেকে আসে, তোমার ভয় হয়ে যায়, আচ্ছা ঠিক আছে। আর একটা disability, you are not able to see, disable, mentally disable বলে অনেকে, disability. Just one second, এক মিনিট দাঁড়াও।
Okay. So one is your fear factor, ভয় কাজ করে তোমার মধ্যে, আর একটা হচ্ছে ডিসেবিলিটি। ডিসেবিলিটি ফ্যাক্টর। তো ফেয়ার ফ্যাক্টরের মধ্যে প্রথম হচ্ছে ফেয়ার অফ ফেলিয়ার। শুনতে পাচ্ছ তোমরা? ইয়েস ইয়েস স্যার। প্রথম হচ্ছে ফেয়ার অফ ফেলিয়ার। যখনই কোনো জিনিস করতে চাও তোমার মনের মধ্যে একটা ভয় থাকে যে ইফ আই ফেল হোয়াট উইল হ্যাপেন, ফেয়ার অফ ফেলিয়ার। ঠিক আছে, সাপোজ আমি এখানে কাউকে যদি বলি যে তুমি একটা প্রেজেন্টেশন দাও, ঠিক আছে, তুমি একটা প্রেজেন্টেশন দাও, তখন তোমার মনের মধ্যে কি হবে? তোমাকে যদি বলে 50 জন অডিয়েন্স আছে, তোমাকে একটা টপিক নিয়ে তোমাকে প্রেজেন্টেশন দিতে হবে, তোমার মধ্যে একটা ভয় ঢুকে। ঠিক আছে, যে ইফ আই ফেল হোয়াট উইল হ্যাপেন, ফিয়ার অফ ফেলিয়ার। ঠিক আছে, ফিয়ার অফ ফেলিয়ারটা কেন আছে? অনেক সময় আছে বিকজ ইউর এক্সেসিভলি টাচিনেসটাকে আছে। টাচিনেস ইজ হোয়াট? ফিয়ার অফ হিউমিলেশন। ইউ ফিল হিউমিলেটেড। সাপোজ আমি প্রেজেন্টেশন করতে পারলাম না, কেউ আমাকে কিছু কমেন্ট করে দিল, আই ফিল হিউমিলেটেড। দ্যাট হ্যাপেন্স টু এভরিবডি। তুমি রাস্তায় যাচ্ছ, কেউ তোমাকে কমেন্ট করে দিল, ইউ ফিল হিউমিলেটেড অ্যান্ড দেন আর্গুমেন্ট করতে শুরু করো। ঠিক আছে, হ্যাপেন্স। এক্সেসিভ টাচিনেস, একটু টাচ করলে তোমার মধ্যে ইয়ে চলে আসে, ইউ টেন্ড টু আর্গুই বিকজ ইউ ফিল ইউ আর হিউমিলেটেড, you feel you are insulted, and then a lot of people has got fear of social disapproval, conformity. You tend to conform to the society যা ভাবছে তুমি সেটা ভাবছো। সোসাইটি যদি ভাবে, ঠিক আছে, সোসাইটি কি ভাবছে? সাপোজ তুমি এখন ITI পাস করে তুমি একটা যদি পানের দোকান খোলো, আমি ফর এক্সাম্পল দিচ্ছি, পানের দোকান যদি খোলো, কি হবে? your earning may be much more, ঠিক আছে, বাট সোসাইটি কি ভাবছে তুমি কিন্তু শুরু করতে পারবে না। সোসাইটি বলবে যে এত পড়াশোনা করে ওকে একটা দোকান খুলেছে, পানের দোকান খুলেছে, XYZ এর দোকান খুলেছে। এটা হচ্ছে ফিয়ার অফ সোশ্যাল ডিসঅ্যাপ্রুভাল। সোসাইটি এটাকে রিকগনাইজ করে না। ইউ ফিল দ্যাট সোসাইটি ডাজন্ট রিকগনাইজ। তখন তুমি কি করো? অ্যাক্টিভিটিটা তুমি নিয়ে নেবে না, বিকজ তুমি ভাবছো যে সোসাইটি আমাকে অ্যাপ্রুভ করবে। সো দিস আর অল ফেয়ার ফ্যাক্টর। আই থিঙ্ক these three are major fear factor. সোসাইটি বলছে, পাশের বাড়ির লোকে বলছে ওকে তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং করছো, একটা চাকরি করছে, ওকে, এটা সোসাইটির একটা ট্রেন্ড। ইঞ্জিনিয়ার হবে, ডাক্তার হবে, চাকরি করবে, ট্রেন্ড। ইফ ইউ গো আউট অফ ইউর ট্রেন্ড, there's a disapproval. Society will not approve. Society means they have their own opinion. Good. These are all myth actually. Fear of failure, conformity, touchiness. Good. তোমার যখন ফিয়ার অফ ফেলিয়ার আসছে, তখন তোমাকে ইনোভেট করছে, ইউ আর নট এবল টু ট্রাই নিউ থিংস। তুমি তখন নতুন নতুন জিনিস করতে পারবে না। ফিয়ার অফ ফেলিয়ার থাকলে তুমি কিন্তু কিছুতেই রিস্ক নিতে পারবে, সিম্পলি ইউ নট এবল টু টেক এনি রিস্ক। ঠিক আছে, ফিয়ার অফ ফেলিয়ারটা কোথা থেকে আসে? তোমার চাইল্ডহুডে যখন লট অফ এক্সপিরিয়েন্স আছে। সাপোজ এক্সাম্পল, তুমি যখন ক্লাসে কিছু পারলে না, তখন তোমার টিচাররা কি করতো? অনেক সময় আমাদের ছোটবেলা, এখন জানি না, বলতো স্ট্যান্ড আপ অন দ্য বেঞ্চ। ওই এভরিডে ইউ হ্যাভ বিন পানিশড, এক্সেসিভলি পানিশড বাই আওয়ার টিচার্স। তো ইউ আর নট এবল টু ট্রাই নিউ থিংস। আমরা নিউ থিং তখন ট্রাই করতেই ভুলে গেছি, বিকজ ইউ হ্যাভ বিন পানিশড অ্যাট হোম, অ্যাট আউটসাইড। তুমি ধরো নিজের বাড়ি থেকে ছোটবেলায় কিছু জিনিসকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করছো, তোমার বাবা মা এসে বলে এইসব কি কাজ করছিস, পড়াশোনা কর। সো slowly you give up, and then you don't try new things. যখন তুমি নতুন জিনিস শুরু করবে না, you are missing lot of opportunities. Now point is, কি করে তুমি ওভারকাম করবে? ওভারকাম করবে is you have to take the challenges, and তোমার লিমিটটাকে তোমাকে স্ট্রেচ করতে হবে। Everybody has got a limit, but you have to stretch your limit beyond that.
সো ফিয়ার অফ ফেলিওরটাকে তোমাকে অ্যাকচুয়ালি ওভারকাম করতে হবে। তুমি যখনই কোনো স্টার্ট আপ করতে চাইছো, তোমার মাইন্ডের মধ্যে চলে আসছে আমি ফেল করলে কি হয়, ইফ আই ডোন্ট সাকসিড। সাপোজ ইউ আর এট এ ইয়ং এজ, তুমি সাকসেস করো কি ফেলিয়ার হও, হাউ ডাজ ইট ম্যাটার? দিস ইজ দ্য রাইট এজ দ্যাট ইউ শুড টেক এ চান্স। তোমার হারানোর কি আছে? তোমার হারানোর আছে, ওকে, কি হারানোর আছে? দ্যাট 10,000, 15,000, 20,000 টাকার জব, ওর বেশি তুমি হারাচ্ছ না। সো ভাই ইউ আর থিঙ্কিং অ্যাবাউট ফিয়ার অফ ফেলিওর। ঠিক আছে, সো ফিয়ার অফ ফেলিওরটাকে তোমাকে ওভারকাম করতে হবে, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ চেঞ্জ ইউর মাইন্ডসেট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বিকাম এন্টারপ্রেনার। Then touchiness, which we have been talking, fear of humiliation. We are extremely sensitive. Lot of people are extremely sensitive to adverse comment from others. কেউ যদি কিছু কমেন্ট করে দেয়, you are very very sensitive. যখনই তুমি সেন্সিটিভ হবে কিছু জিনিস নিয়ে, তখন তুমি কিন্তু তোমার মাইন্ডের মধ্যে কি হয়ে যাবে, you will not be able to go out and interact with the people. অন্যের সঙ্গে কথা বলতে পারবে যখন তোমার এই ফিয়ার অফ হিউমিলিয়েশন চলে আসবে, বিকজ তোমার মাইন্ডের মধ্যে সবসময় তুমি ভাবছো যে এই বুঝে আমাকে কেউ হিউমিলিয়েট করছে। তো ইউ নট বি এবল টু টক টু দ্য স্ট্রেঞ্জার, ওকে, অ্যান্ড উই ক্যানট গো আউট অফ দ্য কমফোর্ট জোন। আমরা এই কমফোর্ট জোনের বাইরে থেকে যেতে চাই। আমাদের সবার এক একটা কমফোর্ট জোন আছে, এই কমফোর্ট জোন থেকে বাইরে আমরা কেউ যেতে চাই। এভরিবডি হ্যাজ গট দেয়ার ওন কমফোর্ট জোন। তুমি যদি এন্টারপ্রেনার হতে চাও, you have to get out from the comfort zone. Comfort zone is what? That, okay, I have a job and I'll get a salary. Every month, salary will be fixed. So this is a comfort zone you have developed. সবারই কমফোর্ট জোন আছে। It happens, automatically it comes. তুমি যখন ক্লাস করবে ফিজিক্যালি, আমি জানি না, ফিজিক্যালি ক্লাস করলে তুমি দেখবে স্টুডেন্টের মধ্যে একটা গ্রুপ আছে, ঠিক আছে? Hardly you will find 1 or 2 students they are mixing with lot of people, অনেকের সাথে মিক্সিং করছে, but otherwise 95% of the students they have their own group. The group may be of 2 people, 3 people. ওইখানে তোমার একটা কমফোর্ট জোন চলে আসে। ওই কমফোর্ট জোনের মধ্যে তুমি বেরোতে চাও। লাইফ বিকাম ভেরি স্ট্রাকচার, তোমার লাইফটা খুব স্ট্রাকচার্ড হয়ে গেছে। কি করতে হবে তোমাকে? এন্টারপ্রেনারশিপ হলে ইউ হ্যাভ টু বি আনস্ট্রাকচার্ড। এই ক্লাসরুমে যখন তুমি থাকো, আমাদের এডুকেশন সিস্টেম, জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট এডুকেশন সিস্টেম। ক্লাসরুমে যখন তোমার এক্সাম দাও, ঠিক আছে, তুমি এক্সাম দিচ্ছ, তোমার কাছে কিন্তু প্রবলেমটা দিয়ে আছে। কোনো অঙ্ক করছো কি কোনো ইয়ে করছো, ইউ নো দ্য প্রবলেম। কোনো কমার্সের ইনকাম স্টেটমেন্ট বানাচ্ছে, কিছু জিনিসে তোমার কাছে প্রবলেমটা দিয়ে আছে। ইটস স্ট্রাকচার, সো প্রবলেম ইজ গিভেন। রিয়েল লাইফে কি হয়, যখন তুমি কোনো জিনিস করবে, ইউ নিড টু আইডেন্টিফাই দ্য প্রবলেম। ঠিক আছে, কি প্রবলেমটা হচ্ছে আমাকে আইডেন্টিফাই করতে। ওয়ান্স ইউ আইডেন্টিফাই প্রবলেম, দেন ইউ ক্যান সলভ। বাট আমাদের এডুকেশনে কখনো এইসব ভাবে করানো হয় না। উই আর নট ইনটু দোজ কাইন্ড অফ লাইন। আমাদের সেই মানে 75 সাল থেকে 100 বছর ধরে সেই এক্সাম চলে আসছে, মুখস্থ করে এক্সাম দেওয়া ওই চলে আসছে। এর মধ্যে ইটস ভেরি স্ট্রাকচার। তোমার যে থিঙ্কিং, যে ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং, ওগুলো তোমার ডেভেলপ হচ্ছে। ধরো তুমি ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরিও করছি, ইভেন ইফ ইউ আর ডুইং এ জব, তোমার কোনো যদি প্রোডাকশনে কোনো প্রবলেম হয়, কিংবা তুমি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, তোমার কোনো কোথায় প্রবলেম হলো, কানেকশনের প্রবলেম হলো, ব্রডলি তুমি জানো কানেকশনের প্রবলেম হচ্ছে, কিন্তু কোথায় প্রবলেমটা আছে তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে, ঠিক আছে, তবে তুমি সলভ করতে পারো এই প্রবলেমটা। ইয়েস, টেল মি। Sir, can I ask one question, sir? Yes, tell me. Yes, welcome. বলো। Sir, I just want to get some tips, like you said about this touchiness. For example, if a boy is too much sensitive, and if he get touch with any comments, if he gets like
it affects his brain, affects his confidence level. Yes, So yes. what could be the tips you can give to that boy to get rid of this touchiness thing, so that he could build the confident level in him in every field, so that he can avoid this sensitive thing and he can work with that, he can face that thing, sir? টাচিনেস মিনস তোমার সবসময় মনে হচ্ছে তোমাকে হিউমিলেট করছে, ঠিক আছে? তো তোমার ইয়ের মধ্যে চলে এসছে যে কেউ তোমাকে হিউমিলেট করছে, ঠিক আছে? সো ইউ ফিল হিউমিলেটেড। তোমার প্যারেন্টস কিছু কমেন্ট করলো, তোমার কলিগ কিছু কমেন্ট করলো, তোমার মনে হচ্ছে যে ইমোশনালি ইউ বিকাম ভেরি ভেরি আপসেট। হাউ ডু আই রিমুভ দ্যাট ওয়ান? কি করে রিমুভ করা যেতে পারে? ইটস গুড কোয়েশ্চেন। এনিবডি হ্যাজ এনি অ্যান্সার টু দ্যাট? কিভাবে তোমার এই কারোর যদি থাকে টাচিনেসটা, কিভাবে রিমুভ করবে? I feel the one way is to remove that is what? Believe in ourselves, sir. Be in ourselves. আমি তোমাকে একটা কোশ্চেন করছি, কেউ তোমাকে কি ইনসাল্ট করতে পারে? জাস্ট আই এম আস্কিং ইউ কোশ্চেন। ক্যান এনিবডি ইনসাল্ট ইউ? ইয়েস, কেউ কি তোমাকে ইনসাল্ট করতে Yes, পারে? sir. Yes, sir. Can be done. Can be done কিভাবে ইনসাল্ট হবে? by finding our weaknesses. হ্যাঁ, No, sir, I don't think anybody can insult me until and unless I have my self confidence, and until and unless I have that courage to face that thing. And in spite of thinking about winning or losing, we have to give our full effort so that we can stick to that particular field till the end. That is the most important thing. সো অ্যাকচুয়ালি তোমার কি আছে? দেখো, প্রত্যেক মানুষের একটা করে স্ট্রেংথ আর উইকনেস আছে, ঠিক আছে? এভরিবডি হ্যাজ গট এ স্ট্রেংথ এন্ড উইকনেস। সো তুমি যদি এই টাচিনেস থেকে বেরোতে চাও, দ্য ফার্স্ট ইজ হোয়াট ইউ নিড টু আইডেন্টিফাই। তুমি আইডেন্টিফাই করো তোমার কি স্ট্রেংথ আছে আর তোমার কি উইকনেস আছে। ইফ ইউ আর এবল টু আইডেন্টিফাই ইউর স্ট্রেংথ, অ্যান্ড দেন আই থিঙ্ক ইউ শুড ফোকাস অন ইউর স্ট্রেংথ। তুমি স্ট্রেংথের উপর তুমি ফোকাস করে তুমি এগিয়ে যাবে। If you are able to focus on that, because you become the master. আমরা নর্মালি কি করি? We tend to focus more on weaknesses. Weaknesses এর লোকের বেশি তোমাকে অ্যাটাক করতে। I think everybody has got strength and weaknesses. You need to identify. You need to think yourself that you're unique. Every human being is unique. আমরা প্রত্যেকে একটা ইউনিক ক্যারেক্টার। যখন এটা চিন্তা করবে, হ্যাঁ, somebody will be good in some activities, somebody will be bad in some activities. তো ইনসাল্টটাও তাই। ইনসাল্ট হচ্ছে, আনলেস আই গেট ইনসাল্টেড নোবডি ক্যান ইনসাল্ট মি। ধরো তুমি রাস্তায় যাচ্ছ, তোমাকে কেউ বললো লোকটা ইয়ে আছে, তোমাকে কেউ কমেন্ট করে দিল, আমরা কি করি? বাসে কোনো কন্ডাক্টর কমেন্ট করে দিলে আমরা ঝগড়া করতে শুরু করি। একটা কমেন্ট করে দিলে আমরা ঝগড়া করি, আমরা ভাবি আমি ইনসাল্ট। কিন্তু আমি যদি মনে করি আচ্ছা ছেড়ে, লোকটা পাগলের মতো কথা বলছে, আই শুড নট রিঅ্যাক্ট। যখনই আমি এটা করবো, আমার মাইন্ডটা কিন্তু ঠান্ডা হয়ে যাবে যে লোকটা পাগল আছে, কোনো দরকার নেই আমার আর্গুমেন্ট করা। বিকজ ইফ আই আননেসেসারি টক, এটা এক্সটেন্ড হবে। তুমি যখনই মাইন্ডসেটের মধ্যে ঢুকাবে দ্যাট নোবডি ক্যান ইনসাল্ট মি, তোমায় কেউ ইনসাল্ট করতে পারবে না, কেউ হিউমিলিয়েট করতে পারবে। ইট ইজ উই ফিল দ্যাট ইউ আর ইনসাল্ট। আমরা নিজে নিজে ভেবে ফেলি আমাদের ইনসাল্ট হচ্ছে, দেন উই বিকাম এক্সেসিভ টাচ। অ্যান্ড তোমাকে অ্যাকচুয়ালি you have to go and meet people informally. You have to talk with the people and interact with them. ঠিক আছে? তুমি যদি এগুলো করো আর তোমার যদি কনফিডেন্সটা ডেভেলপ করে, আই থিঙ্ক এগুলো সব ওভারকাম হয়ে যাবে। I just personally feel whenever you are down, read some very good books or see some film which will motivate you. তোমাকে just to come out from that phase, তুমি খুব ভালো ভালো বই পড়ো, কারোর বায়োগ্রাফি পড়ো যে এন্টারপ্রেনার হয়েছে, আই থিঙ্ক, কিংবা কোনো
personality ভালো বই পড়ো 1 or 2 days you will get out of all this, again you will get energy out of that. So it's a, you need to focus on that. তুমি যখনই ফোকাস করবে তখন তোমার এই মাইন্ডের মধ্যে থাকবে। Just be calm, go out every day, have a positive mindset and feel that you have a lot of strength, you're unique, nobody can insult you. So don't be sensitive to the comments which are others. And second is, this is the biggest one, the conformity. Conformity is what? সোসাইটির একটা আনরিটেন রুল আছে, সোসাইটির একটা আনরিটেন রুল আছে, ডু অ্যান্ড ডু নট অফ দ্য সোসাইটি। ঠিক আছে, সোসাইটি বলে এটা করতে হবে, ইউ ডু ইট। সোসাইটি বলে এটা করলে বাজে, ইউ ডোন্ট ডু। ফর এক্সাম্পল আই গেভ, if some girl students they smoke on the street, আমরা বলি খারাপ, the society doesn't approve that. So do's and don'ts of the society. Society has got rules. Society, they don't approve. I mean, informally they don't approve, but always they can smoke, always they can drink. What stops them? So this is a conformity. I'm just giving an example of conformity. Society বলতে তোমাকে চাকরি করতে হবে, চাকরি করলে যাই হোক ঠিক আছে, তুমি চাকরি করছো। So you are conforming to the society. You are thinking that, আমি জাস্ট এক্সাম্পল দিচ্ছিলাম যে পানের দোকান করলো, তুমি ভাবছো সোসাইটি কি ভাবছে আমার সাথে। You are thinking what society is thinking about you. The other person is also thinking what he is thinking about you. তুমি ভাবছো ও কি ভাবছে আমার সম্বন্ধে, ও ভাবছে ও কি ভাবছে আমার সম্বন্ধে, দুজনকে এইভাবে ইয়ে করছে, কিন্তু কেউ কিছু করছে না। Nobody is doing anything. This is a typical hard mentality. Everybody is doing that. So এই জিনিসটার মধ্যে বেরোতে হবে। Society, you are not living for society, you are living for yourself. Just remember, তুমি তোমার নিজের জীবন তোমাকে নিজেকে ইয়ে করতে হবে। সোসাইটি ইজ নট গোয়িং টু গিভ ইউ মানি। সোসাইটি তোমাকে ক্রিটিসাইজ করবে, এই করবে, দে আর নট গোয়িং টু গিভ ইউ মানি। সো ইউ শুড নট বি টু মাচ বোদার অ্যাবাউট হোয়াট সোসাইটি ইজ থিংকিং অ্যাবাউট। যখন এটা করবে তুমি কিন্তু এন্টারপ্রেনারশিপ হতে পারবে না। কারণ ওয়েস্ট বেঙ্গল, জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য কালচার অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড গুজরাট। ওয়েস্ট বেঙ্গলে দেখবে পিপল আর লুকিং ফর এ জব 98%. If you go to Gujarat, they are business oriented. They are not looking for a job. ওরা 8,000 10,000 এর জব ওরা কেউ দেয় না, because their mindset is different. তোমাকে এই মাইন্ডসেটটা, এই যে ফিয়ার অফ সোশ্যাল ডিসঅ্যাপ্রুভাল, এটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। সেকেন্ড, আরেকটা কি আছে, অ্যালার্জি টু অ্যাম্বিগুইটি। অ্যাম্বিগুইটি মিনস অ্যালার্জি আছে, বলেন আমার এটা খেলে আমার অ্যালার্জি হয়। Similar, allergy to ambiguity. Allergy to ambiguity means তোমাকে যদি একটা আনস্ট্রাকচার্ড সিচুয়েশনে ফেলে দেওয়া হয়, আনক্লিয়ার সিচুয়েশনে, আমাদের অনেক অ্যালার্জি আছে, আমাকে এইখান থেকে বেরোতে হবে। এই যে স্ট্রাকচার জিনিস থেকে আমাদের বেরোতে হবে। ইউ হ্যাভ টু টেক সামথিং হুইচ ইজ আনস্ট্রাকচার্ড, যেটা কোনো স্ট্রাকচার নেই। যখন আমি একটা কোম্পানি ফর্ম করতে চাইছি, এটা আনস্ট্রাকচার, দেখো মাইন্ডের মধ্যে কোনো ক্লিয়ার কিছু নেই যে কিসের বিজনেস করবো, কি করব, ঠিক আছে, এটা আনস্ট্রাকচার। এই আনস্ট্রাকচার সিচুয়েশনে তুমি কিন্তু যেতে চাইছো না, তার আগেই কিন্তু উইথড্র করে নিয়েছি। আরে বাবা রে, এখানে যাবো, আমি কি করবো, কিছু জানি না, কি স্ট্রাকচার নেই, আনস্ট্রাকচার। তোমার মাইন্ডের মধ্যে এটা ঘুরপাক খাচ্ছে। ইটস নট আনক্লিয়ার সিচুয়েশন। যখনই তুমি ওই আনক্লিয়ার সিচুয়েশনটাকে অ্যাভয়েড করতে চাইছো, তুমি কখনোই এন্টারপ্রেনার হতে পারবে, বিকজ ইউ আর টেকিং এ স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড। তো এটা হচ্ছে another allergy to ambiguity। আর এটা হচ্ছে রিসোর্স মায়োপিয়া। রিসোর্স মায়োপিয়া মানে তুমি ভাবছো তোমার কাছে রিসোর্স, ঠিক আছে, উই আর থিংকিং দ্যাট উই ডোন্ট হ্যাভ এনি রিসোর্সেস। আমরা যখনই কিছু শুরু করতে যাই, আমি কাউকে যদি জিজ্ঞেস করি কেন এন্টারপ্রেনার হবে না, ও বলবে আমার স্যার পয়সা নেই, এই নেই, আই ডোন্ট হ্যাভ রিসোর্সেস। But it's an excuse. I think a lot of things you can start with less amount of money. If your money is constant, you have to have some ideas where the money requirement will be very, very less. Then a lot of ideas will get where the money is not required to that extent. So you have a resource might. You are feeling that you don't have resources. Then rigidity. প্রচুর রিজিড থাকে অনেকে। আমার একটা ভিউ আছে, তো আমি ওই ভিউটাকে স্টিক করি।
we are not able to change that. So it's a kind of rigidity. So এগুলো হচ্ছে তোমার ফার্স্ট এই যে জিনিসগুলো আছে তোমার মাইন্ডের মধ্যে, you have to remove all this if you want to become empathic. First you need to remove all this. Now you see আমাদের ব্রেনে দুটো আছে, একটা হচ্ছে লেফট ব্রেন, একটা হচ্ছে রাইট ব্রেন. So left brain is analytical. Left means you're more analytical. Right means you're more creative. ঠিক আছে? তো আমাদের দুটো ব্রেন আছে, রাইট অ্যান্ড লেফট. অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিয়াতে উই আর মোর লেফট ব্রেন ওরিয়েন্টেড. কেন হলে আমরা লেফট ওরিয়েন্টেড? ছোটবেলা থেকে তোমাকে বলে যে তুমি সায়েন্স পড়ো, ম্যাথামেটিক্স ভালো হতে হবে, অঙ্ক করছিস, অঙ্ক কর, just do the mathematics. So you focus more on mathematics, which has got a clear solution. 1 + 1 = 2. So you're having either you get a right answer, you get a no answer. So you're using two systems, yes or no. Divergent thinking means if you're taking something creatively, ওর মধ্যে কোনো একটা পার্টিকুলার সলিউশন নেই. Once I try creative things, there is no one solution. Things can be done in number of ways. So it doesn't have binary solution. Whenever I am got a, if I'm a left brain oriented, some person are left brain oriented, some person are right brain. Left oriented মানে ওরা অ্যানালিটিক্যাল বেশি, ওরা অঙ্ক করে, এই করে, অ্যানালিটিক্যাল বেশি. আর যারা রাইট ব্রেন ওরিয়েন্টেড তারা প্রোভোকেটিভ, কোশ্চেন করে. So if you need to become an entrepreneur, I think a lot of entrepreneurs are more right brain oriented. They have a divergent thinking. So they use more of a right brain rather than left brain. So আমাদের education system actually we are more left brain oriented. So আমাদের অনেক প্রবলেম হয় to take up entrepreneurship. So this is your the first step. First step is what? Just remove your mental block and then think that you want to become an entrepreneur. So if your goal is to become an entrepreneur, then obviously you'll be thinking a lot of things. How do I become an entrepreneur? Can you see this your PDF document? দেখতে পাচ্ছ PDF ডকুমেন্টটা? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, আমি যখনই ভাবছি আমি এন্টারপ্রেনার হব, আমার গোল যদি হয় যে আমি আই ওয়ান্ট টু বিকাম এন্টারপ্রেনার, তখন কিন্তু তোমার মাইন্ডসেটটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে অটোমেটিক্যালি. তখন তুমি ফার্স্ট স্টেপ ইজ হোয়াট, তুমি আইডিয়া খুঁজছো, তখন তুমি আইডিয়া খুঁজবে মানে কিসে বিজনেস করবো, আমি কিভাবে যাবো. ঠিক আছে, ট্রাইং টু look at opportunities. এন্টারপ্রেনার মানেই যে তোমাকে you have to invent something. আমাদের অনেকে ভুল ধারণা আছে যে এন্টারপ্রেনার হতে গেলে আমাকে ইনভেনশন করতে হবে. You have to innovate. Innovate is what? Innovation is what? You are just trying to improve something. Either improve in terms of service or in terms of product. তোমাকে যে খুব মানে আবিষ্কার করে কিছু জিনিস করতে হবে, একদম কোনো ওয়েবসাইট আবিষ্কার করে একদম নিউ বিজনেস, you can do from the existing business and make a little improvement. That is what is innovation. You have to need to innovate. তুমি যখনই তুমি ভাববে যে আমি এন্টারপ্রেনার হব, তখন কিন্তু অটোমেটিক্যালি তোমার মাথার মধ্যে আইডিয়া আসতে শুরু করবে. আর তুমি যখনই ভাববে আমি জব করব, Hello.
আচ্ছা, স্যারের মনে হয় এখন নেটওয়ার্কে কিছু ইস্যু হচ্ছে, একটুখানি ওয়েট করে যাও, আমি দেখছি, কন্ট্যাক্ট করছি স্যারের সাথে। আচ্ছা, সবাই একটু ওয়েট করো। ঠিক আছে, স্যারের ওখানে কিছু নেটওয়ার্ক ইস্যু হয়েছে, তো স্যার জয়েন করছে কিছুক্ষণের মধ্যেই। শোনা যাচ্ছে তো আমাকে? Yes, sir. আচ্ছা, একটুখানি ওয়েট করো। আচ্ছা, ওখানে কিছু ওয়েদার কন্ডিশন খারাপ হওয়ার জন্য কারেন্ট অফ হয়ে গেছে। স্যার তো নেটওয়ার্কটা চলে গেছে, স্যার মোবাইল থেকে জয়েন করছে, আমাকে ফোন করলেন। তোমরা একটু ওয়েট করো, ঠিক আছে? All right, sir. শুনতে পাচ্ছ এবারে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি আমার এই বৃষ্টি পড়ছে বলে কানেকশন চলে গেছে। ঠিক আছে, আচ্ছা, ঠিক আছে, নো ইস্যু, নো বলছিলাম? ইস্যু। হ্যাঁ, তো আমি আই ওয়াজ জাস্ট টকিং দ্যাট ওয়েন ইউ ওয়ান্ট টু বিকাম এন্টারপ্রেনার, তুমি যখনই ভাববে কিছু শুরু করবো নিজের বিজনেস, তখন তোমার কিন্তু অনেক আইডিয়া আসবে। আইডিয়াগুলো কিভাবে আসবে? অটোমেটিক্যালি যখন তুমি ধরো, আমার ভিশনটা ক্লিয়ার হয়ে গেল যে আমি এন্টারপ্রেনার হব, মেবি আফটার 5 years 6 years ডাউন দ্য লাইন, যে আমি এন্টারপ্রেনার হতে চাই। তখন কিন্তু আমি যেখানেই যাব, ধরো আমি কোথাও বেড়াতে গেছি, তো আমার কি আইডিয়া আসবে? তুমি কিন্তু জিনিসগুলো বিজনেস পার্সপেক্টিভে চিন্তা করবে। ঠিক আছে, যে এই লোকটা কিভাবে বিজনেসটা করছে, তোমার কিন্তু থিঙ্কিং ওরিয়েন্টেশনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, অটোমেটিক হয়ে যায়, মাইন্ডটা সুইচ করে যায়।
কিভাবে বিজনেস করছি, কিভাবে এই বিজনেসটাকে যদি আরো ভালোভাবে করা যায়, কিভাবে চেঞ্জ করা যায়। কোনো বাইরে কোথাও গেছে, কোনো একটা ডিশ ভালো লাগে, তুমি ভাবলে যে আমি যদি এটা এসে ওয়েস্ট বেঙ্গলে যদি করি কেমন হবে। লট অফ পিপল দে গো টু go abroad. From that they get idea. তো ওইখান থেকে আইডিয়া জেনারেট করতে শুরু করে যে বিদেশি যে জিনিসগুলো আছে যেগুলো ইন্ডিয়াতে আসেনি, ওইটা দ্যাট উইল বি সাকসেসফুল ইন ইন্ডিয়া। ফর এক্সাম্পল, এখন তো তোমরা বিগ বাজারে যাও, বিগ বাজার তো আগে ছিল না, আমরা যখন ছোট ছিলাম ছিল না। ইউএসএ অনেকদিন থেকে সুপার মার্কেটের কনসেপ্ট ছিল, ওয়ালমার্ট এরা অনেকদিন ধরে বিজনেস করতো, কিন্তু ইন্ডিয়াতে এটা ছিল না। তো এখন আলটিমেটলি তুমি দেখতে পাচ্ছ যেগুলো ইন্ডিয়াতে এসছে, সামবডি ওয়েন্ট আউটসাইড লাইক ইউর এন্ড দেন দে স্টার্টেড ইন ইন্ডিয়া। ইট ইজ নট দ্যাট তোমাকে এন্টারপ্রেনার হতে গেলে তোমাকে খুব ইনোভেশন করতে হবে। জাস্ট existing idea, either you can get it from outside, তুমি বাইরে থেকে গেলে এলে আইডিয়া নিলে করতে শুরু করবে, ঠিক আছে। এটা একটা তোমার বিজনেস আইডিয়া। এই তার মানে এই নয় যে তোমার প্রচুর পয়সা দরকার। Something you can start with less of finance. প্রচুর ইয়ে আছে, প্রচুর প্রজেক্ট আছে যেখানে তুমি চিন্তা করলেই কম পয়সাতে ইভেন সাম অফ ইউর ফ্রেন্ড ক্যান গেট টুগেদার অ্যান্ড স্টার্ট সামথিং। আচ্ছা, আজকে জাস্ট কিছুক্ষণ আগে জাস্ট আই ওয়াজ টকিং উইথ এ জেন্টলম্যান। আই থিঙ্ক এটা আমি দেখাতে পারছি না যে আমার এখানে কানেকশন নেই। তো আমাকে এখনই একটা প্রজেক্ট রিপোর্ট পাঠালো অ্যাবাউট মোরিঙ্গা কাল্টিভেশন। মোরিঙ্গা জিনিস তো তোমরা শুনেছো নাকি? মোরিঙ্গা, ইয়েস, হোয়াট ইজ মোরিঙ্গা বলতে পারবে? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? Yes, sir. Never heard that আচ্ছা, term. মোরিঙ্গা জিনিসটা কি কেউ বলতে পারবে কি? নেভার হার্ড দ্যাট। সজনে গাছ দেখেছো? সজনে গাছ, সজনে, ইয়েস। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই সজনে গাছের একটা ভ্যারাইটি যেটা তোমার সজনে গাছ বছরে এক বছর ফলন দেয়, এটা বছরে দুবার হয়, মোরিঙ্গা বলে, ঠিক আছে। তো ও আমাকে এখনই পাঠালো যে একটা মানে জাস্ট আই ওয়াজ গোয়িং থ্রু দ্যাট রিপোর্ট বিফোর টেকিং দিস ক্লাস। তো মোরিঙ্গা কাল্টিভেশন ফর 3 years, 1 একর জমি, 1 একর হচ্ছে 3 বিঘে, 3 বিঘে জমিকে 3 বছরের আমাকে জাস্ট পাঠিয়েছে কতগুলো আপনি প্ল্যান্ট পারবেন, কত গাছ লাগাতে পারবেন। 1700টা গাছ লাগাতে পারবেন। এক একটা গাছের দাম হচ্ছে 22 টাকা করে কিনতে হবে 1 ইঞ্চের। তারপরে তুমি ফার্টিলাইজার, ইরিগেশন, 8 মাস থেকে ও মানে তোমার ফলন দিবে। আর প্রোডাকশন রেট হচ্ছে 10 কেজি পার প্ল্যান্ট, ঠিক আছে। 10 কেজি পার প্ল্যান্ট দিবে প্রথম বছরে। তো তোমার টোটাল প্রোডাকশন হবে 10 ইন্টু 170, 1700 অত কেজি হবে। 1 কেজির কস্ট ধরা আছে 20 টাকা করে। যে ডাটাগুলো তুমি আছে 1 কেজির দাম হচ্ছে 20 টাকা করে। তো ওই হিসাবে দিয়ে মোটামুটি ফার্স্ট ইয়ারে এই দেখাচ্ছে আমাকে যদি ওর যদি হয় আর যদি আমরা করতে পারি কিছু ইয়ে করে, ঠিক আছে। ফার্স্ট ইয়ারে দেখাচ্ছে প্রফিট হচ্ছে 2,75,000, সেকেন্ড ইয়ারে প্রফিট হচ্ছে 4,80,000, থার্ড ইয়ারে প্রফিট হচ্ছে 6,40,000। ঠিক আছে, জাস্ট 1 একর মানে হচ্ছে 3 বিঘে জায়গা, যেখানে তুমি একটু উঁচু জায়গা আছে তুমি যদি করো 3 বিঘে জায়গা। ইট ইজ নট দ্যাট, আমি যেটা বলতে চাইছি যে ইট ইজ নট দ্যাট ইউ নিড মানি, ঠিক আছে। 3 বিঘে জায়গা হয়তো তুমি কিনতেও পারো, আর অনেক সময় কিন্তু তুমি যদি আর একটু ইনোভেটিভ হও অনেক জায়গায় কিন্তু লিজে দিয়ে দেয়, ঠিক আছে। যেখানে ভালো ইয়ে হয় না লিজেও দিয়ে দেয়। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো ফর লিজ ফর 3 years, ঠিক আছে, অনেক কম খরচে তোমার হয়ে যাবে। ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বাই দ্য ল্যান্ড। ওই জাস্ট আমি এই জন্য তোমাকে বলছি যে আমাদের ওই অনেকে যখনই আমি বলি কাউকে এন্টারপ্রেনার হতে, তাদের মাইন্ডে থাকে স্যার অনেক পয়সা ইনভেস্ট করতে হবে, তো আমরা অত পয়সা নেই। রিসোর্স মায়ের যেটা ডিসকাস করছি,
কিন্তু এটা তো তুমি ইনভেস্ট করতে পারো, মানে ইউ ক্যান অলওয়েজ টেক দ্য ল্যান্ড অন লিজ, যার কস্ট তোমার খুবই কম হবে, ঠিক আছে? এবং কিছু কিছু জিনিস আছে, ধরো যেহেতু আমি এর আগে অনেকদিন গুজরাটে ছিলাম, আমি দেখেছি আই থিঙ্ক দেয়ার মাইন্ডসেট ইজ লিটল ডিফারেন্ট। কি ডিফারেন্ট আছে, অনেকে গেট ইনটু ট্রেডিং, ট্রেডিং এর বিজনেস করে। ট্রেডিং মানে হচ্ছে ইট মে বি এনি প্রোডাক্ট, আমি কিনে বিক্রি করতে শুরু করলাম, ফ্রম দে ডু ইট ফ্রম দ্য স্টুডেন্ট লাইফ, ঠিক আছে? লট অফ দেম গেট ইনটু শেয়ার মার্কেট অলসো, স্টক মার্কেট অলসো, যেখানে তুমি শেয়ার কিনো বিক্রি করো। Because from student life, a lot of people they do that in Gujarat, which in Bengal we will hardly find study. So it's also kind of things you can do, because if you want to do trading, online trading, maybe in forex, in share, or maybe in commodity তো তুমি অনলাইন কিনতে পারো, বিক্রি করতে পারো, ঠিক আছে? কমোডিটি কিনে রাখলে বিক্রি করে দিলে অনলাইন, তোমাকে ডেলিভারিও নিতে হবে না, ঠিক আছে? What you need, তোমার কি দরকার আছে? তোমার কিছু দরকার নেই। ইউ নিড হোয়াট? ইউ নিড এ মোবাইল ফোন, ইউ নিড এ কানেকশন, and you need to open an account. যে যে যার থ্রুতে ডিল হয়, এখানে তুমি অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে, তাহলে ইউ ক্যান স্টার্ট, ঠিক আছে? ইউ ক্যান স্টাডি অ্যান্ড দেন স্টার্ট। তো দেয়ার বি প্রফিট অর লস, ইট মাইট হ্যাপেন লাইক দিস। সো লট অফ পিপল উইল ফাইন্ড দ্যাট ট্রেডিং ইন কমোডিটি মানে হচ্ছে এমনি যে কোনো commodity কেনা বিক্রি করা। lot of people are doing in company shares, like তুমি যে বড় বড় কোম্পানিগুলো আছে জানো, রিলায়েন্স, এসবিআই, ওরা বাজারে, ওদের বাজার আছে, ওগুলো তুমি কিনতে পারো, শেয়ার দাম বাড়লে তুমি বিক্রি করতে পারো, ঠিক আছে? সো lot of people they do that. আর তুমি যদি দেখো যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে majority of the people they invest in TV, সেভিং সার্টিফিকেটে তোমার ইন্টারেস্ট পাও এখন হচ্ছে 6 থেকে 7% রেট অফ ইন্টারেস্ট। তো তোমার পয়সাটা 100 টাকা রাখলে 107 টাকা আছে। তোমার বাবা মা ম্যাক্সিমাম পিপল দে ইনভেস্ট ইন সার্টিফিকেট। ওয়েস্ট বেঙ্গলের সার্টিফিকেটে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়। ওয়েস্ট বেঙ্গল এমন একটা স্টেট যে সার্টিফিকেট গুলো সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়। কিন্তু তুমি বাইরের যদি রাজ্য দেখো, যেমন গুজরাট, they don't invest in certificate, either they do trading or they invest in shares, ঠিক আছে? and they try to make money. They are thinking different, ঠিক আছে? আমি জাস্ট গিভ এ এক্সাম্পল দিচ্ছি। উইপ্রো কোম্পানিতে নাম জানো, ঠিক আছে? উইপ্রো ক্যাম্পাসও আছে হয়তো অনেক ইয়ের। উইপ্রো নাম শুনেছো তো? ইয়েস, Yes, sir. আমি বুঝতে পারছি না শুনতে পাচ্ছি কিনা। হ্যালো হ্যালো Yes, sir. হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ, উইপ্রো নাম শুনেছো? উইপ্রো জাস্ট I'm just giving it. Somebody doing differently. আমি জাস্ট একটা কেস দিচ্ছি, কেউ যদি একটু ডিফারেন্ট ভেবেছে তারা, নর্মাল বা মেডিসিন লিটল ডিফারেন্ট, সামবডি লিটল ডিফারেন্ট কি হতে পারে? সামবডি হু ইজ ইনভেস্টেড থ্রু, কেউ ওগুলোতে 10,000 টাকা ইনভেস্ট করছে, উনিশশো 80 সালে গেল। Maybe suppose your father or somebody.
সে প্রতি বছর এই উইপ্রো থেকে কোম্পানি ওদের যখনই তুমি শেয়ার কিনো ওর সাথে ডিভিডেন্ড বলে এটাকে, ডিভিডেন্ড প্রথম করেছে অনেকে 90 হয়তো। তো ডিভিডেন্ড অ্যামাউন্ট ইজ হ্যালো, এটা হচ্ছে ডিফিকাল্ট হয়ে গেছে বুঝলে, নেটওয়ার্কে কি করা যেত, বিকেলে তুলে একটু ইয়ে আছে। আমাদের নেটটা চলে গেল এখানে। দেখি স্যার আপনি কন্টিনিউ করুন স্যার, অসুবিধা হলে আমি বলবো। শুনতে পাচ্ছ? এখন ক্লিয়ার হয়েছে না হয়নি? হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার আছে। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার আছে। স্যার বলুন। হ্যালো স্যার, ক্লিয়ার আছে স্যার? স্যার শোনা যাচ্ছে স্যার, আমি কন্টিনিউ করুন স্যার, শোনা। স্যার মনে হয় কিছু নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে কন্টিনিউয়াস। তোমরা একটু ওয়েট করো, আমি স্যারের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করছি। আসলে স্যার দুর্গাপুরে থাকেন, দুর্গাপুরে ভালো ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে আজকে। হ্যালো, আমি কোথায় আটকে গেলাম? আই থিঙ্ক। হ্যাঁ স্যার, আপনি উইপ্রোর কথা বলছিলেন স্যার। আচ্ছা, উইপ্রো। হ্যাঁ আমি জাস্ট বলছিলাম, জাস্ট গিভিং এক্সাম্পল, যে কিছু যদি মাইন্ডসেট যদি কারোর একটু চেঞ্জ থাকে, ফর এক্সাম্পল ইফ আই ওয়ান্ট টু ডু সামথিং ডিফারেন্ট, আমি বললাম যে I can start something or I can do sitting at home also. আমার ধরো ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার নেই, I can get into trading. Trading means commodity, forex, কিংবা ধরুন ওই কেউ যদি মনে করে যে I am just willing to learn something. আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছিলাম যে উইপ্রোতে কেউ যদি 10,000 টাকা ইনভেস্ট করেছে 1980-তে,
শুনতে পাচ্ছ না এখন? শোনা যাচ্ছে স্যার, শোনা হ্যালো, যাচ্ছে স্যার। কেউ যদি উইপ্রোতে 10,000 টাকা ইনভেস্ট করেছে 1980-তে, এখন তার ভ্যালু হচ্ছে 741 কোটি টাকা, 741 কোটি। ঠিক আছে, আর মোটামুটি ধরো কোম্পানি প্রত্যেক বছর অ্যারাউন্ড 2.5 কোটি টাকা ডিভিডেন্ড দেয়, অ্যারাউন্ড কোটি টাকা ডিভিডেন্ড পাবে। ঠিক আছে, ইফ somebody is invest, so ইয়ারলি তুমি যদি কিছু না করো, বিক্রিও যদি না করো, ইয়ারলি ইউ গেট এ ডিভিডেন্ড অফ 2 crore, 2 কোটি। তার মানে কেউ যদি 1980-তে করে রেখেছে, ফর এক্সাম্পল কারোর প্যারেন্টস যদি করে রেখেছে, তাহলে ইউ ডোন্ট নিড এ জব। ঠিক আছে, এই 2 কোটি দিয়ে তুমি কোম্পানি চালু করতে পারবে। ঠিক আছে, so I'm just telling you that you need to have a mindset, do something. That's what is more important. তোমার ওই মাইন্ডসেট যদি না আসে, তুমি কিন্তু এই অপরচুনিটিগুলো দেখবে না, তো মাইন্ডটা কিন্তু ব্লক করে রেখে দিয়েছে। ঠিক আছে, এখন কিন্তু তোমার ওই individual I can do, or I can start a company. If I want to start a company, then there are a lot of legal formalities which you want to do. And legal formalities কি আছে? তোমাকে either you have to open a proprietorship firm, মানে তুমি নিজে sole proprietor হবে, ওইটা একটা হতে পারে। You can go for partnership করতে পারো। হ্যাঁ, এগুলো ইজিলি করতে পারবে তুমি। Go to a chartered accountant, তোমার partnership, it will hardly cost you 5,000-6,000 rupees to start a partnership firm. And if you want to open a private limited company, also you can do it online. তোমায় কোথাও যেতে হবে না, তুমি অনলাইনেই একটা কোম্পানি করতে পারবে। Only thing you need for private limited company, only thing you need 2 directors, দুজন থাকতে হবে। You can have 1 director company, একজন ডিরেক্টর কোম্পানি হতে পারে, বাট প্রাইভেট লিমিটেড জন্য মিনিমাম 2জন ডিরেক্টর, ম্যাক্সিমাম 200 people can be there। ঠিক আছে, তো তুমি অনলাইন তুমি ইয়ে করতে পারো। You don't have to do anything. Only if you want to start, if you want to do yourself, it is little difficult. But if you take some advice, it will cost you 8,000 rupees to start a company. And that formation of company will take only 7 days. যখন তুমি কোম্পানি ফর্ম করবে, তখন কোম্পানি অবজেক্টিভ তোমাকে ক্লিয়ার করতে হবে, কি অবজেক্টিভ হবে কোম্পানি। You should be very clear what your company is going to do, objective goal of the company. So once your goal is very clear, then you can start your company. But company শুরুর আগে তোমার যে কোনো একটা আইডিয়া যখন আসবে মাথায়, যখন আইডিয়াটা এলো যে something I want to do idea, so you have to see that whether that idea is feasible in the sense যে তোমাকে একটা ছোট্ট পাইলট সার্ভে করে নিতে হবে যে তোমার আইডিয়াটা আছে এটা ক্লিক করবে কিনা। whether it can be সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি করতে পারো তুমি, ইট ক্যান হ্যাভ এ প্রোডাক্ট অলসো। তোমার আইডিয়াটা একটা ছোট্ট সার্ভে করে নিলে, তোমার যে কাস্টমার আছে জিজ্ঞেস করতে পারো যে এই এটা আছে। সো ওয়ান্স ইউ ফিল দ্যাট দে সেড ইজ ওকে, ঠিক আছে, দেন ইউ গো টু এ নেক্সট স্টেপ। ফার্স্ট ইজ আইডিয়া জেনারেশন। দ্য ফার্স্ট স্টেপস, generate ideas. Lot of ideas will be generated. Out of that you have to shortlist করবে আস্তে আস্তে। মার্কেটটাকে একটু স্টাডি করবে আইডিয়াটা, whether the market এর আইডিয়াটা হবে কিনা। Once you feel that idea is feasible, market is there, then next step is what you do. Then you think of your financial part. Financial part কি? The first thing is your cost of project, কত project cost হতে পারে, and কিভাবে তুমি finance করতে পারছো। ঠিক আছে, শুরুতে তোমার যে ফিনান্সিয়াল রিসোর্স কম থাকে, তাহলে তোমাকে এমন কিছু আইডিয়া নিতে হবে যার মধ্যে তোমার পয়সা বেশি লাগবে না, ওই ধরনের আইডিয়া তোমাকে চুজ করতে হবে। আর ইফ ইউ আর এবল টু গেট ফান্ড, দেন ইউ ক্যান থিঙ্ক ডিফারেন্টলি, বাট নর্মালি ইউ ক্যান স্টার্ট উইথ লেস ফান্ড। এমন নয় যে তোমার ফান্ডের খুব দরকার। তুমি যখন ওই শুরু করবে তখন কি হবে, 1, 2, 3 বছর হয়তো তোমার
জেস্টেশন পিরিয়ড থাকবে প্রজেক্টের, যে কোনো জিনিসের একটা থাকবে। দু বছর তোমাকে একটু ইয়ে করতে হবে, স্যাক্রিফাইস করতে হবে, বাট অ্যাকচুয়ালি দের ইজ এ চ্যালেঞ্জ ইন এর মধ্যে। তোমার একটু চ্যালেঞ্জ আছে, এন্টারপ্রেনারশিপ করতে গেলে তোমার চ্যালেঞ্জ আছে, বিকজ ইউ আর ক্রিয়েটিং সামথিং নিউ। ঠিক আছে, যখনই তুমি কোম্পানি ফর্ম করছো, ইউ আর ক্রিয়েটিং সামথিং নিউ। তো তুমি যখন ক্রিয়েশনের মধ্যে দিয়ে যাবে, তখন কিন্তু আমার একটা আলাদা স্যাটিসফ্যাকশন আছে। when you are creating something, you get a satisfaction. তুমি যে কোনো জিনিস যদি ক্রিয়েট করো, দেবে স্যাটিসফ্যাকশন আছে, ইউ আর গিভিং এ শেপ টু সামথিং। আর তুমি জবের মধ্যে দিয়ে গেলে তুমি কিছু ক্রিয়েট করছো না, ইউ আর গেটিং ইন, গোয়িং ইনটু দ্য এক্সিস্টিং সিস্টেম। ঠিক আছে, ওর মধ্যে তোমার না কোনো চ্যালেঞ্জেস আছে, না কোনো তোমার ইয়ে আছে, আর তোমার মাইন্ডসেটটা কিন্তু তোমার ফিক্সড মাইন্ডসেট হয়ে যাচ্ছে। ফিক্সড মাইন্ডসেট হয়ে গেলে তোমার এই জিনিসগুলো আসবে। ক্রিটিসিজম, উইল নট বি এবল টু টেক ক্রিটিসিজম। দ্য কম্পিটিশন ইজ হিউজ whenever you do a job। হ্যাঁ, অন্য কেউ যদি সাকসেস হয় জবে, তাহলে তোমার কিন্তু ভালো লাগে না, বিকজ ইউ আর এ কম্পিটিটর। ঠিক আছে, when I am doing a job, when I am become a manager, if any of my colleague is promoted, I feel bad. Very simple, I am just honestly কথা বলছি। তোমার কলিগ তুমি কংগ্রাচুলেট করবে, কিন্তু তোমার মনে মনে এটা খারাপ লাগে যে ও প্রমোশন পেয়ে গেলে, আমি পেলাম। ঠিক আছে, সো সাকসেস টু আদার্স ইজ এফিলিয়েট টু ইউ। তুমি এর কম্পিটিশনের মধ্যে চলে যাচ্ছে। বাট হোয়েন ইউ আর এন্টারপ্রেনার, সাকসেস অফ আদার্স ইজ এ সাকসেস টু ইউ। জাস্ট থিঙ্ক, ও যদি সাকসেস করে, কোনো যদি এমপ্লয়ি ও যদি সাকসেস মানে টার্গেট অ্যাচিভ করে ইয়ে করে, ইটস এ সাকসেস টু ইউ, বিকজ ইউর কোম্পানি ইজ গ্রোয়িং। এই দুটো জিনিসের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য আছে। জাস্ট থিঙ্ক রেশনালি। শুনতে পাচ্ছ না এখন? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছি। এই আমি জব করতাম, আমি জানি জবের মধ্যে দিয়ে কি প্রবলেম থাকে। আমি চাই না যে মানে 100% তোমরা কেউ জব করো। আর জব করলে কিন্তু তুমি ইফ ইউ আর হাইলি অ্যাম্বিশিয়াস, ফর এক্সাম্পল ইন্ডিয়াতে কতগুলো কোম্পানি, ভালো কোম্পানি আছে, 5000। ঠিক আছে, এই 5000 কোম্পানির মধ্যে তুমি এটা ইম্পসিবল যে তুমি ডিরেক্টর বা কিছু হতে পারবে, কোনোদিনই হতে পারবে না। প্রবাবিলিটি অফ দ্যাট ইজ অলমোস্ট জিরো। কেন জিরো বলছি? এই 5000 ভালো পোস্টের জন্য, or maybe 1 লাখও ধরো, 2 লাখও ধরো, 3 লাখও ধরো, 3 লাখ টপ পোস্ট আছে ইন্ডিয়াতে, 5 লাখও ধরো, এভরি ইয়ার কত লোক বেরোচ্ছে, কত ছেলে বেরোচ্ছে। Anybody can become a top GM হওয়ার জন্য শুধু ইঞ্জিনিয়ার জিম হবে তার কোনো মানে নেই। It can be engineer, it can be non-engineer, it can be science graduate, it can be MBA, it can be MCA। হ্যাঁ, এত কলেজ আছে ইন্ডিয়াতে, প্রত্যেক বছর লাখ লাখ লোক বেরোচ্ছে। ওর মধ্যে হ্যাঁ, anybody can become GM after 15 years, so 15 to 30 years anybody can become GM। So 15 সালে মোটামুটি 1 কোটি লোক হয়ে যাবে, যার মধ্যে only 1 lakh will be selected, maybe 1 crore, more than that। Just to calculate কত বেরোচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার, কত বেরোচ্ছে। So actually এটা impossible। তোমার টপ পজিশনে যাওয়া is almost impossible। So only thing you can become a director is start your own company and then become a director। Very simple। জাস্ট তোমরা ভাবো, এখন তোমাদের ইয়ং মাইন্ডসেট আছে, নাথিং টু লুজ। ঠিক আছে, তোমরা যদি এখন না ভাবো, দেন ইট উইল বি লেট। বিকজ ওয়াই আই এম টেলিং লেট, ওয়ান্স ইউ গেট এ জব, হ্যাঁ, ওই জবটা ছেড়ে তোমাকে বেরোতে খুব কষ্ট হবে। কারণ বলবে, আরে এই জবটা করছি, 12,000 টাকা পাচ্ছি, এখন যদি আবার জিরো হয়ে যায়, তো ইট বিকামস ভেরি ডিফিকাল্ট। সেকেন্ডলি, ওয়ান্স ইউ গেট ম্যারিড, তখন তোমার ফ্যামিলি হয়ে গেলে আরোই ছাড়তে পারবে। ঠিক আছে, এখন তোমার সময় আছে, মেবি অ্যানাদার 6-7 years, you have plenty of time to start that what kind of business you want to get in। ঠিক আছে, স্টাডি করো, কাজ শুরু করো আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে, and you'll have a fun in life। If you become an entrepreneur, every day is new to you, every day is a challenge, and please do something which you love। Suppose somebody is interested in sports,
So get into business related to sports. Somebody is interested in movie, so get into business related to movie. Somebody interested in gardening, so get into business related to gardening. Somebody is interested in stock market, get business related to stock market. So you can choose. কিন্তু জবের মধ্যে তো তোমার প্যাশনটাকে তুমি ফলো করতে পারবে। তোমার সিনসিয়ার তোমাদের অ্যাডভাইস আছে, হ্যাঁ, যে জব ইজ ওকে, ঠিক আছে, তোমরা ভাবছো যে জব করবো, কিন্তু ওকে। আর বেসিক্যালি তোমরা এই ধরো লট অফ স্কোপস আর দেয়ার। আমি জাস্ট ছোটখাটো জিনিস বলছি। ধরো তোমরা এখন ইঞ্জিনিয়ারিং আছো, ইউ ক্যান অলওয়েজ স্টার্ট সামথিং রিলেটেড টু অনলাইন। সাপোজ কেউ ইলেকট্রিক্যালের আছে, ইলেকট্রিক্যালে দেখবে এখন যদি আমার কিছু খারাপ হয়ে যায়, আমাকে মানে আই ডোন্ট হ্যাভ এনি অনলাইন সাইট ওয়্যার আই ক্যান গো অ্যান্ড বুক এ ইলেকট্রিশিয়ান, ঠিক আছে? তো অনেক স্কোপ আছে, সব জায়গাতে অনেক স্কোপ পাবে তুমি, ঠিক আছে? তো তোমরা যদি সিরিয়াসলি ভাবো যে এন্টারপ্রেনার হবে, তখন দেখবে তোমার তোমার লার্নিংটাও অনেক বেশি হবে। বিকজ ম্যানেজার হতে গেলে কি হবে, তোমাকে অনেক সময় সুপারফিশিয়াল নলেজ থাকে, অনেক সময় প্রচুর সাবজেক্ট পড়ো যেগুলো তোমার রেলিভেন্সি নাই। ইউ রিড লট অফ সাবজেক্টস হুইচ আর মে নট বি রেলিভেন্ট, ঠিক আছে? ওই একাডেমিক সিলেবাস আছে, পড়াও। কিন্তু এন্টারপ্রেনার হলে ইউ ক্যান স্টিক টু এ পার্টিকুলার এরিয়া অ্যান্ড দেন ডেভেলপ দ্যাট। তো দেখবে অনেক যারা এন্টারপ্রেনার আছে, দে আর মোস্টলি not a graduate engineer, they are very simple one, and the innovation happens at ground level. যারা ক্লাস 12 পাস, 8 পাস, তারা দেখবে প্রচুর ইনোভেশন করেছে ফিল্ডে, বিকজ দে ওয়ার্ক অন দ্য ফিল্ড। আর যারা এই পড়াশোনা করে, দে আর ভেরি সুপারফিশিয়াল, দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু ইনোভেট। ওই বই পড়ে হয়, কিন্তু ঠিক আছে, তোমার কোনো রকমে তোমার লাইফটা বেরিয়ে যায়। বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক এইভাবে ইয়ে করা উচিত। আই থিঙ্ক ইউ শুড থিঙ্ক সামথিং বিগ। চিন্তা করো যে আমাকে একটু বড় হতে হবে, আই উইল ডু সামথিং ডিফারেন্ট। তুমি যদি চিন্তা করো, it will happen. Again I'm telling you, if you think something, you're going to make something big. If you think in subconscious mind, that will happen. তুমি যেভাবে তুমি লাইফে চিন্তা করবে সেভাবেই হবে। তুমি 20 years down the line, you'll see whatever I've told. If you think that you'll do something very different, you'll do it. If you start thinking from now, definitely you'll do it. If you think that nothing will happen, your life will go on like this. Whatever you're doing will continue like this. You'll be doing a job, and every morning you'll get up and go to the job, and then at the end of the day you'll come back, you'll be tired, and then your all energy, everything will vanish within 3-4 years. So I sincerely suggest that you become an entrepreneur. আর অ্যাকচুয়ালি ওই নেট চলে গেছে, তোমার কিছু স্লাইড ফাইড দেখাতে পারলাম না তোমাদেরকে, ঠিক আছে? ওকে, স্টিল দেন ইটস ওকে। এনিবডি হ্যাজ গট এনি কোশ্চেন? ইয়েস, এনি কোশ্চেন? কারোর যদি কিছু কোশ্চেন থাকে স্যারকে জিজ্ঞেস করো। স্টুডেন্টস, কারোর যদি কোনো কোয়ারি থাকে। No, sir, as such, সেরকম কোনো কোয়ারি নেই। আচ্ছা, ঠিক আছে, then we'll stop it here. Okay. Thank you everybody. থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। Thank you so much, sir. I wish everybody best of luck, and corona আছে, আরাম, stay safe, ঠিক আছে? You too, sir. You too. Thank you, sir. Thank you for your time, sir. Thank you for your motivation to our students. Actually, We are really privileged to have you, sir. বুঝাচ্ছিলাম যে ওয়েদারটা, হ্যাঁ স্যার, ওয়েদারটা একটা ফ্যাক্টর। এখন মাঝে মাঝে এই সন্ধ্যের দিকে এরকম হচ্ছে একটু। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওকে, ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। আমি স্যার আপনাকে সন্ধ্যের
দিকে কন্ট্যাক্ট করছি স্যার। আচ্ছা ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। তো আজকের সেশনটা এখানেই শেষ করছি। আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে, জানতে পেরেছো নতুন কিছু কি করতে হবে না হবে। ঠিক আছে, তো কারোর কিছু যদি Yes, sir. এছাড়া কোশ্চেন থাকে, আমাকেও যদি কিছু কোশ্চেন থাকে ইউ মে আস্ক মি। আচ্ছা, তো ঠিক আছে, তো এখানে এন্ড করছি, তোমরা লিভ করতে পারো। টিচাররা যারা জয়েন করেছেন, খুব থ্যাংক ইউ টু অল। থ্যাংক ইউ টিচার্স অ্যান্ড স্টুডেন্টরা, থ্যাংক ইউ ফর গিভিং টাইম। ঠিক আছে, তো করোনা তো চারিদিকে বাড়ছে, সবাই সাবধানে থেকো। আরও এরকম কিছু আউট অফ দ্য কনটেক্সট, একটু আউট অফ দ্য বক্স কিছু সাবজেক্ট নিয়ে আমরা আবার ওয়েবিনারে ফিরবো কিছুদিনের মধ্যে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ অল, থ্যাংক ইউ।